Okay, so good morning to one and all. In the previous lecture, we have concluded the unit number second. That is, we have already concluded the unit number second. Is that the DC motor? Okay, so in case of a DC motor, we have discussed related to all points related to DC motor. Also, we have discussed all related to that of DC generator. That means we have discussed regarding DC machine in the first two unit. पहिले जे काय दोन युनिट होते त्याच्यामध्ये आपण DC मशीन दॅट मीन्स DC मशीन त्याच्यावरती डिस्कशन केलेलं आहे. दॅट इज DC मोटर and the DC generator. Okay, so in case of DC generator, we have discussed the working principle of DC generator, then the characteristics of DC generator, what is the important of characteristics, then their losses and efficiency. Okay, losses and efficiency, and the important part is that the armature reaction and the commutation process. So this part we have already discussed in the first one unit, that is DC generator. Also similar to that of DC generator, we have discussed regarding DC motor. आपण DC motor मध्ये पण बघितलं. So in case of DC motor, we have discussed the working principle of DC motor, that is DC motor. Hello, DC motor, it will be works on the principle of Lorentz force equation. That means when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a mechanical force, and this mechanical force or the direction of this mechanical force, it should be depends upon Fleming's left hand rule. Okay, it should be depends upon the Fleming's left hand rule. So this discussion we have already done. Also in case of DC motor, we have discussed regarding starting of DC motor. Okay, so starting of DC motor, in that different types of starter, what is the necessity of starter, and the different types of starter it can be used for the motor to safely start. That means to limit the starting current, we are using the starter, and the motor it will be start safely by achieving a speed, or it may be achieving a constant speed or rated. Okay, motor it will be achieve their rated value. So this is the starting we have already discussed. Now we have discussed regarding the speed control technique of DC motor. So speed control technique of DC motor, in that the speed control technique of DC shunt motor and the speed control technique of DC series motor. Series motor च्या speed control technique आणि shunt motor ची speed control technique we have already discussed. Okay, so now today we will start the next one unit, that is unit number 3. It is nothing but testing of DC machine. Testing of DC machine. So in case of DC machine, what is the importance of testing? Testing the importance काय, or what is the necessity of testing? Then what are the different types of tests it can be conducted on the motor, or it may be machine. Machine वरती कोणत्या टेस्ट कंडक्ट केल्या जातात, and what is the importance of that of test? Do you know that by understanding the performance, or it may be characteristics, and these characteristics it can be obtained by performing test. म्हणजे टेस्ट ऑब्टेन केली किंवा टेस्ट कंडक्ट केली की त्याच्यावरून एखादा कर्व किंवा एखादी कॅरेक्टरिस्टिक्स मिळेल. And by understanding the characteristics, we are understanding the performance of that machine. Machine चा performance काय करतो आपण understand करतो. So the testing it is most important. Testing काय आहे, important आहे to analyze the performance of that of machine, or it may be a motor or generator. Okay, whether screen is visible to all? Screen दिसते ना सगळ्यांना टेस्टिंग ऑफ DC मशीन ची? Yes, sir. Okay, see, do you know that any machine or the any one of the machine, if you are selecting any one of the machine, so at that situation you are testing that machine. Okay, ती आपण मशीन काय करतो, टेस्ट करतो. सपोज यू वॉन्ट टू बाय अ वन बायसिकल, और इट मे बी वन ऑफ द व्हेइकल. एखादी व्हेइकल काय करायचे तुम्हाला, मोटरसायकल किंवा व्हेइकल काय करायचे, परचेस करायचे, बाय करायचे. Okay, so first of all you are doing some of the test
त्याची आपण टेस्ट करतो. दॅट मीन्स सपोज वी आर कंडक्टिंग अ ड्रायव्हिंग टेस्ट, आपण ती पहिल्यांदा ड्राईव्ह करून बघतो. ओके, सो दॅट मीन्स according to this testing or performing a test, we are able to analyze the performance of that machine, त्या मशीनचा परफॉर्मन्स किंवा कंडिशन ऑफ दॅट मशीन. यस, गेटिंग नो? टेस्टिंग कशासाठी करतो आपण? दॅट मीन्स ती जी काही मशीन असेल, आयदर इट मे बी मोटर, आयदर इट मे बी जनरेटर, और इट मे बी अदर मेकॅनिकल मशीन, वी आर परफॉर्मिंग द टेस्ट. आपण त्याची टेस्ट परफॉर्म करतो टू अनालाइज देअर परफॉर्मन्स or to check their condition check करण्यासाठी काय करतो? Analyze करतो. So in case of DC machine like DC motor and generator, so there are some of the testing it can be done. According to that testing, we are finding the efficiency, that is efficiency. Suppose in case of motorcycle, if we are consider the efficiency, so त्याची जर efficiency आपण consider करत असो तर आपण त्याचं average consider करतो, बरोबर? Average is nothing but suppose in 1 liter petrol, this bicycle it will be cover a 50 kilometer distance. So this is nothing but this is the input 1 liter, output it is 50 kilometer. So this is the performance or it may be its efficiency. So we are calculating its mileage or it may be average. Okay, so the testing it is important. त्याच्यासाठी टेस्टिंग काय आहे? इम्पॉर्टंट आहे. सो इन केस ऑफ डीसी मोटर ऑल्सो, इन केस ऑफ ट्रान्सफॉर्मर ऑल्सो. ओके, त्याच्यामध्ये टेस्टिंग इट इज व्हेरी important. Okay, so there are different types of test. It can be conducted on the machine or the motor. Motor वरती different types of test conduct केल्या जातात. After conducting the test, we are able to know the performance. त्याचा performance आपल्या लक्षात येतो. Okay, and by analyzing that performance or by taking that different value or different reading, we are analyzing that reading, forming one of the curve and understanding the performance of that machine. त्या मशीनचा परफॉर्मन्स काय करतो आपण? अंडरस्टँड करून घेतो. सो दॅट द टेस्टिंग ऑफ ईच अँड एव्हरी इक्विपमेंट इट इज इम्पॉर्टंट. ओके, त्याचं टेस्टिंग जे आहे ते इम्पॉर्टंट आहे. सो सपोज यू आर गोइंग टू बाय वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट, सो और इट मे बी एनी वन ऑफ द इक्विपमेंट. सो ऑन दॅट इक्विपमेंट वन ऑफ द टॅग ऑफ द कंपनी इज देअर. त्या कंपनीचा त्याच्यावरती एक टॅग असतो, टेस्टेड ओके. Okay, so that means the test it can be done on that machine and machine is at a good condition, so its meaning that is tested and okay. So the testing it is important. त्याच्यासाठी टेस्टिंग काय आहे? इम्पॉर्टंट आहे. त्या मशीनची किंवा त्या मोटरची कंडिशन चेक करण्यासाठी. ओके, सो कंडिशन ऑफ दॅट मोटर, कंडिशन ऑफ that machine or the condition of that motor or generator, so it can be understand by using a testing. So that testing it is important. All of you getting why the testing it is important? Getting, no? Yes sir. Okay, see we will discuss regarding syllabus of that unit. So this unit is very small. There are we want to perform the test like direct and indirect method of testing. That means motor as well as generator, there is a direct and indirect method of testing. म्हणजे direct test करतो आपण, that is directly on the output as well as indirectly. So direct and indirect method of testing. Then brake test, so we are applying one of the brake test. Then Swinburne test and Hopkinson test. So these are the unit content of this unit number 3rd. So only this unit will be having an 4 hours, and there are 4 bits or it may be 4 type, 4 bit or it may be 4 point is that direct and indirect method of testing. That is direct method konti, indirect method konti. Then brake test, that means applying a brake or the brake test of that of motor or generator. Then Swinburne test and Hopkinson test. So we are discussing regarding these 4 types of test in this unit: direct and indirect method of testing, brake test, Swinburne test and Hopkinson test. Okay, so this test we are understanding in this unit. या unit मध्ये आपण understand करणार आहे. So see the assignment question, these are the assignment question. It can be asked in the previous examination of university examination. पाठीमागच्या युनिव्हर्सिटी एक्झामिनेशनला विचारलेले क्वेश्चन आहेत बघा.
So all of you take screenshot for that. These are the assignment question to you. So see the question, which question it can be asked. First one question is that with a neat sketch, explain the Hopkinson test of DC motor. So this is most commonly asked question with a neat sketch. That means we want to sketch neatly and explain the Hopkinson test. That is Hopkinson test. We want to perform the practical also. याच्यावरती आपण प्रॅक्टिकल पण घेणार आहे, that is Hopkinson test. Now second question is that with a neat sketch explain the braking test for finding the efficiency of DC machine. So braking test is nothing but brake test. We have already performed the practical. याच्यावरचं ऑलरेडी आपण प्रॅक्टिकल घेतलेलं आहे. That is we are telling like that load test on DC motor. DC motor ची load test, it is nothing but it is also called as brake test of the DC motor. DC motor ची brake test or it may be load test. Okay, that's a practical we have already performed. Already आपण त्याचं प्रॅक्टिकल जे आहे ते परफॉर्म केलेलं आहे. Okay, now explain with neat circuit diagram brake test and what is the disadvantages of brake test. So this question it can be asked for 4 marks. Okay, so in November 18, May 19. So this same question it can be asked for each and every semester. प्रत्येक सेमिस्टरला विचारलेलं आहे बघा, इवन सेमिस्टर as well as odd semester. Then next one question is that explain with neat circuit diagram Swinburne test. आपल्याला Swinburne test काय करायचे, एक्सप्लेन करायचे. And how the efficiency of the motor and generator it can be computed. ओके, Swinburne टेस्ट चा यूज करून कशी इफिशियन्सी आपण मोटरची आणि जनरेटरची कम्प्यूट करतोय बाय परफॉर्मिंग दिस टेस्ट. राइट देयर एडवांटेजेस ऑफ दिस टेस्ट. Also question it may be asked like this with neat sketch explain how we can find efficiency of DC motor and generator by conducting Swinburne test. By conducting a Swinburne test. Then explain the neat sketch Swinburne test on DC machine. Explain the neat sketch the Swinburne test on DC machine. Again this question it may be asked November 15, November 17, May 17. Now there are problem it will be asked like this. The brake test is conducted on the machine and it gives an following result. आपण जे काय बघा याच्यामध्ये ब्रेक टेस्ट कंडक्ट केले आणि the result it can be obtained like this. We want to find out the efficiency. आपण एक प्रॅक्टिकल कंडक्ट केलेलं आहे. सी याच्यामध्ये टेन्शन दिलेलं आहे. टेन्शन इज नथिंग बट आपण जे S1 आणि S2 अप्लाय करत होतो. S1 इट इज इन kg, S2 इट इज also in kg. That is tension 3.2. Another side tension it is nothing but 0.3. Radius of pulley is also given 10 centimeter. So we want to convert this into meter. Then according to this we are able to calculate the torque. Torque calculate करू शकतो आपण. Then speed is also given. Supply voltage of the motor it will be given. Line current of the motor it is also given. And find the output torque. Output torque find करायचा. Output power find करायचे. Then horsepower we want to find. That is power. It is in the HP. HP मध्ये power calculate करायचे. Then just 1 minute. Okay, see we want to calculate. So this question it may be asked. That is problem. We are taking a problem after the theory. Theory नंतर आपण याचे problem पण घेणार आहे. Now see again this problem related to Hopkinson test. So Hopkinson test चा problem आहे. Then with neat diagram explain the retardation test for finding the losses. Okay, so again we want to perform the
रिटार्डेशन टेस्ट ऑफ द मोटर ऑल्सो, मोटरची किंवा मशीनची रिटार्डेशन टेस्ट पण परफॉर्म. सो दिस आर द सम ऑफ द क्वेश्चन. इट मे बी आस्क्ड इन द प्रिव्हियस इयर युनिव्हर्सिटी एक्झामिनेशन. पाठीमागच्या युनिव्हर्सिटी एक्झामिनेशनला विचारलेले हे काय क्वेश्चन आहे. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द ऍक्च्युअल सिलेबस and the actual content of our subject, that is our unit testing of DC machine. Now before discussing regarding testing, we will just overview on the previous what will be happen, what we have understood. See, when a construction of DC motor or the DC generator it is completed, to perform its characteristics, okay, to perform its electrical characteristics, so several tests are conducted for testing of DC machine. Like DC machine, the meaning of machine is nothing but DC generator or it may be DC motor. That's the meaning काय, DC generator or the meaning of that is nothing but DC motor. Okay, आपण construction बघितलं मशीनचं. Suppose we want to perform the electrical characteristics. We want to perform the electrical characteristics or find out the electrical characteristics, that is torque versus armature current characteristics. Torque versus armature current characteristics जर आपल्याला find करायचे असेल, so there are some of the testing it can be done, or the testing it is necessary to perform or to understand the characteristics. त्याची characteristic draw करण्यासाठी आपल्याला testing important आहे. So the several type of testing it can be done on the DC machine. DC machine वरती several types of testing काय केलं जातं, conduct केलं जातं. So DC machine in the sense DC generator as well as DC motor. Okay, now what is the use of testing? आपण testing चा use करून काय काय करू शकतो बघा. So the testing of the machine it is used for finding losses. फर्स्ट वन, त्याच्यावरून आपण लॉसेस फाइंड करू शकतो, म्हणजे मशीन मध्ये किती लॉसेस होत आहेत ते फाइंड करू शकतो. देन राइज इन टेम्परेचर, वेदर द मशीन इट कॅन बी रन फॉर अ लॉंग टाइम. जर एखादी मोटर किंवा एखादी मशीन आपण लॉंग टाइम साठी रन करत असेल, सपोज वी आर चेकिंग दॅट, सपोज आपण दिस मशीन इट कॅन बी रन फॉर 1 hour, देन व्हॉट इज द टेम्परेचर राइज, म्हणजे त्याच्यामध्ये टेम्परेचर मध्ये काय चेंज होतोय का, or the somewhat the motor it will be at a maximum hot condition, temperature त्याचं maximum rise होते का. So this is also understand by performing test and we are able to calculate the efficiency. Okay, so त्याची efficiency पण आपण काय करू शकतो, calculate करू शकतो. Okay, now the efficiency of the DC machine it should be depends upon losses. Okay, DC मोटरची किंवा DC जनरेटरची जी काही इफिशियन्सी असेल, so this efficiency it is depends upon the losses. That means if the losses is greater or the losses it will be maximum, then the efficiency of the motor it is reduces or it may be a minimum. Losses जास्त असतील तर मोटरची efficiency obviously कमी होणार. If we reduce the losses then automatically the efficiency of the motor it will be increases. Okay, so somewhat suppose we are taking example of your motorcycle. Motorcycle चा आपण जर example घेतलं or your bike, if there are some of the frictional losses consider frictional losses in the sense your brake somewhat it will provide opposition to that of wheel. आपला जो काय व्हेकलचा ब्रेक असेल तो जर आपल्या व्हीलला, बाईकच्या व्हीलला काहीतरी अपोजिशन प्रोव्हाइड करतोय, म्हणजे थोडक्यात आपला ब्रेक असा लागून राहतोय. सो दॅट मीन्स देयर इज अ फ्रिक्शनल लॉस, दॅट मीन्स फ्रिक्शनल लॉस इज ग्रेटर. सो द फ्रिक्शनल लॉस इज ग्रेटर, देन ऑटोमॅटिकली युअर आउटपुट or your mileage it will be reduces. Okay, so that means if we if we decrease the losses, then the efficiency of the motor it will be increases. See here it will be depends upon losses. When losses are decreases, the efficiency is increases. जर losses decrease केले तर efficiency काय होईल, increase होईल, and it is vice versa. And it is vice versa. That means if losses increases, the efficiency of the machine it will be decreases. Efficiency काय होते, obviously decrease होते. Okay, so the motor efficiency, motor
motor efficiency of a DC motor, it is given by, do you know that the formula for efficiency, it is nothing but the efficiency in percentage, it is equals to power output divided by power output divided by power input into 100. So again, we can write this formula in the form power output minus losses, sorry, here it is power input minus losses, it is nothing but power output input minus losses म्हणजेच power output असेल, and divided by power input into 100, or we can write in the form of also power output divided by power output plus losses. जर तुमच्याकडे याच्यामधल्या म्हणजे या क्वांटिटी असतील, जर पॉवर आउटपुट आहे इनपुट आहे त्याच्यावरून पण इफिशियन्सी फाइंड करणार, जर तुमच्याकडे फक्त इनपुट आहे आणि तुम्ही लॉसेस कॅल्क्युलेट करताय बट आउटपुट नाहीये, सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑल्सो यू आर एबल टू फाइंड आउट द इफिशियन्सी. पॉवर इनपुट मधून जर लॉसेस मायनस केले तर ती आउटपुट पॉवर असेल. देन तुमच्याकडे आउटपुट पॉवर आहे but you don't know the input, so if you are able to calculate the losses, then if these losses it can be added with that of power output, then we are able to calculate the losses. Okay, so this one is the just overview or just related to that of machine or the motor. Now we will see the actual test, that is testing of DC machine. Okay, so testing of DC machine, in that as per our syllabus or the as per our unit content, there is a first one testing is nothing but direct and indirect method of testing. Okay, direct method of testing and indirect method of testing, and Swinburne test, Brake test, Swinburne test, and Hopkinson test. Okay, see, the important test of a DC machine are classified to these three types, like direct method of testing or the direct test method, it is called as a breakover test. Then Swinburne test, it is nothing but indirect method of testing, and the Hopkinson test, it is nothing but a regenerative method of testing. All of you keep in mind, that is हे टेस्टिंग आपल्याला परफॉर्म करायचंय. सो दिस वन इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग, ही डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग आहे. देन indirect method of testing is nothing but Swinburne test, it is the indirect method of testing, and the Hopkinson test, it is nothing but regenerative method of testing. Can anyone tell me the what is the difference between direct and indirect? Can anyone able to tell what is the difference between direct and indirect? Just give me reply immediately. Anyone able to tell the direct, what is the difference between direct and indirect? Anyone? Just in your sentence tell me the difference between direct and indirect, meaning of direct and meaning of indirect. No one? Please give me reply immediately, don't waste the time. Hello, anyone, just give me reply whether you are able to tell or not. Okay, no one. See the meaning of direct and indirect. So the direct method of testing and the indirect method of testing. So suppose consider one of the motor is there. Okay, so motor, the output of motor, it is in the form of either electrical or mechanical.
कशाच्या फॉर्म मध्ये असतं आउटपुट? मेकॅनिकल. Okay, mechanical form. Suppose consider one of the motor, this motor, suppose this one is the one motor, and the output of the motor, it is in the form of mechanical. Okay, suppose yala shaft ahe, so supply is given to the top motor, one of the shaft is connected to the top motor, and one of the pulley, it can be connected to the top motor, and we are applying direct load on that motor. मोटरच्या आउटपुटला आपण काय करतोय? लोड अप्लाय करतो. सी, इनपुट इलेक्ट्रिकल आहे, आउटपुट मेकॅनिकल आहे. ओके, इनपुट इलेक्ट्रिकल, output is in the form of mechanical, and on that mechanical output we are applying the load, whether it is direct or indirect. Whether it is direct load or indirect load? Direct load. Direct load. Okay, that means actual output of the motor, it is in the mechanical form, and we are applying direct mechanical load on that of motor. त्या मोटर वरती आपण काय करतोय? डायरेक्ट मेकॅनिकल लोड अप्लाय करतोय. सो दिस टाइप्स ऑफ मेथड, इट इज नथिंग बट डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग. म्हणजे जे काय मोटरचं किंवा जनरेटर असेल, जर एखादा जनरेटर कन्सिडर केलं, सपोज दिस वन इज द जनरेटर, सो आउटपुट इट इज इन द फॉर्म ऑफ जनरेटर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकलच्या फॉर्म मध्ये असेल. सपोज वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रेजिस्टिव्ह लोड, याच्यावरती जर मी रेजिस्टिव्ह लोड डायरेक्ट कनेक्ट केला, so this is the direct method of testing. This one is the direct method of testing of that of generator. Okay, now electrical load connect kartoy mi. Now see, I am telling the difference between direct and indirect first, and then we will see the method. See, indirect, suppose I am taking one of the machine, like this one is the one motor. Okay, this is one of the motor. Suppose this motor it can be coupled to that of generator. ही मोटर एखाद्या जनरेटरला दुसऱ्या मशीनला काय केले? कपलिंग केलेलं आहे. Suppose this one is the generator. Now the supply, it can be given here. इथं सप्लाय व्होल्टेज दिलेलं आहे. मोटर सप्लाय व्होल्टेज न स्टार्ट होईल, and generator here it is output, it can be connected, it is in the form of electrical. Output it is in the form of इलेक्ट्रिकल. इलेक्ट्रिकलच्या फॉर्म मध्ये आउटपुट आहे, आणि इथं आपण काय केलं आहे? एक रेजिस्टिव्ह लोड कनेक्ट केलेला आहे. ओके, सो सपोज आय एम टेस्टिंग द मोटर. मला मोटरची टेस्ट करायची आहे, वेदर इट इज डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग. Whether it is direct method of testing of that of motor or indirect method of testing. Direct. See here, motor's input, it is in the form of electrical. Actual output of the motor, it is in the form of mechanical. Yes, motor's output कोणत्या फॉर्म मध्ये? मेकॅनिकल फॉर्म मध्ये. आपण त्याला काय केलेलं आहे? देयर इज अ जनरेटर, इट कॅन बी कपल्ड टू द टॉप मोटर. मोटरच्या शाफ्टला डायरेक्टली जनरेटर काय केलेलं आहे? कपल केलं. सो ज्या स्पीडनं मोटर रन होईल, सपोज मोटर इट कॅन बी रनिंग ऑन द स्पीड ऑफ 1500 रिव्होल्यूशन पर मिनिट. 1500 आरपीएम न मोटर काय होते? रन होते. सो सिमिलर टू दॅट, द जनरेटर इट इज ऑल्सो रनिंग ऑन 1500 रिव्होल्यूशन पर मिनिट. ओके, 1500 आरपीएम न जनरेटर पण रन होईल. आणि आपण जनरेटर वरती लोड दिलेला आहे. कोणता लोड आहे? दिस लोड इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल. इलेक्ट्रिकलचा लोड आहे, रेजिस्टिव्ह लोड कनेक्ट केलेला आहे, जनरेटर वरती लोड आहे. सी, द लोड पुटेड ऑन दॅट रेजिस्टिव्ह लोड पुटेड ऑन हियर, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दॅट ऑफ जनरेटर और मोटर. कशाला कनेक्ट केलेलं आहे? जनरेटरला कनेक्ट केलं. सो दॅट मीन्स दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ जनरेटर. जनरेटर साठी ती डायरेक्ट मेथड झाली, बट आय वॉन्ट टू टेस्ट द मोटर. मोटर टेस्ट करायचे, इफिशियन्सी फाइंड करायची मला मोटरची. सो सी, याचं जे काय आउटपुट असेल हे जनरेटरचं इनपुट असेल. सम ऑफ द लॉसेस इन दॅट ऑफ जनरेटर अँड आउटपुट इट कॅन बी फेड हियर. इथं आउटपुट काय केलेलं आहे? फेड केलेलं आहे. सी, द मोटर आउटपुट इट इज फेड टू दॅट ऑफ जनरेटर, and generator output it is fed to that of load.
so that indirectly the motor it is connected to that of load, whether it is direct connection or indirect connection. Indirect. Okay, that means it is the indirect connection as that of motor. So this is the indirect method of testing of that of motor. हे मोटरची indirect method of testing झाले. Getting? म्हणजे काय? I think you people know the zeroth law. Zeroth law माहिती आहे का तुम्हाला? In the thermodynamics, I think thermodynamics, Newton's zeroth law. Yes, zeroth law. A is equals to B. A it is equals to B. So B is equals to C. So we are indirectly saying that A is A is equal to indirectly C. is equals to C. So it is the whether it is direct or indirect. Indirect. Okay, so Indirect. this is nothing but indirect. All of you getting the meaning of indirect? Yes, म्हणजे sir. आपण त्या मशीन वरती लोड टेस्ट कंडक्ट करतोय किंवा एखादा लोड पुट करून त्याची टेस्टिंग करतोय, बट नॉट डायरेक्टली, इट इज इनडायरेक्टली. काय करतोय? एखादा डिव्हाइस यूज करून त्याच्यावरती लोड अप्लाय करतोय. सो इट इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ दॅट मशीन. त्या मशीनची इनडायरेक्ट मेथड झाली. ओके, सो सी, हे एक एक्झाम्पल मी सांगितलं तुम्हाला. म्हणजे मोटरची मला टेस्ट करायचे. सपोज दिस मोटर इट कॅन बी कनेक्टेड टू दॅट ऑफ जनरेटर. जनरेटरला कनेक्ट केले आणि जनरेटरवरती लोड दिलेला आहे. दॅट मीन्स द लोड इट इज इनडायरेक्टली पुटेड ऑन दॅट ऑफ मोटर. तो लोड जो आहे तो इनडायरेक्टली मोटरवरतीच काय केलेलं आहे? पुट केलेला आहे. आणि डायरेक्टली कोणावरती? जनरेटरवरती. सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेटर अँड द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मोटर. सपोज मी जर पोझिशन चेंज केली जनरेटर आणि मोटरची, अगेन इट इज सिमिलर. तुमच्या लक्षात येईल. सो दिस वन इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ द मोटर. मोटरची इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग झाली. डायरेक्टली म्हणजे काय? त्याचं जे काय आउटपुट आहे त्या आउटपुट वरतीच आपण एखादी टेस्ट परफॉर्म करतोय. म्हणजे लोड देतोय किंवा त्याला ब्रेक अप्लाय करतोय. इट इज नथिंग बट डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग. ओके, इट इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग. Indirect method of testing, I think all of you understand the meaning of direct and indirect. Direct and indirect meaning तुमच्या लक्षात आला असेल मे बी. Now next one test. So Swinburne test, it will be comes under indirect method of testing. Swinburne test जी आहे ती indirect method of testing मध्ये येते. So in case of Swinburne test, we are just taking the reading when the motor it is at normal running condition. We are not put that motor at the load condition, that is actual load condition ला आपण मोटर पुट करत नाहीये. So by assuming the fraction of load, we are performing the test. आपण काय करतोय स्विम्बर्न टेस्ट मध्ये? लोड अज्युम करून, म्हणजे सपोज मोटर वरती 25% लोड दिलेला आहे. सो 25% लोड ऍट दॅट ऑफ रेटेड करंट, रेटेड करंटच्या 25% लोड दिलेला आहे असं अज्युम करून आपण त्याची इफिशियन्सी फाइंड करतो. सो दिस इज नथिंग बट स्विम्बर्न टेस्ट अँड दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग. ओके, so that this method it will becomes under indirect. And then direct test of the method or the direct method of testing is that brake test. Brake test ही direct method of testing मध्ये येते. म्हणजे मोटरचं जे काय आउटपुट आहे इट इज इन द फॉर्म ऑफ मेकॅनिकल. त्याला आपण पुली यूज केले आणि बेल्ट आणि दॅट मीन्स बेल्ट आणि देअर आर वन ऑफ द मीटर वी आर कनेक्टिंग अँड वी आर पुटिंग द लोड त्याच्यावरती डायरेक्टली पुट करतोय. आणि वी आर टेलिंग लाईक दॅट वी आर अप्लाइंग द ब्रेक ऑन दॅट ऑफ शाफ्टला ब्रेक अप्लाय करतोय. सो दॅट इट इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग. ती जी असेल ती डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग. अँड द लास्ट वन टेस्टिंग इट इज नथिंग बट हॉपकिन्सन टेस्ट. Okay, so Hopkinson test, this test it can be performed on the two similar machine. ही जी काय टेस्ट आहे ती दोन सिमिलर मशीन वरती परफॉर्म केली जाते. whether it is generator or the motor, त्याचं कन्स्ट्रक्शन असं सेम असेल. ओके, why it is called as regenerative I am telling. See the diagram or it may be construction, it will be like this. इथं जी काय मोटर मी दाखवलेले आहे, वन मोटर अँड वन जनरेटर. these two are the similar machine, whether it is motor or the generator. तर दोन्ही सिमिलर मशीन असतील, एकतर मोटर किंवा जनरेटर असेल. बट वन इज ऍक्ट ऍज अ मोटर अँड अनदर वन इज ऍज द जनरेटर. एक मोटर म्हणून ऍक्ट होईल, एक जनरेटर म्हणून ऍक्ट होईल. नाउ द आउटपुट ऑफ दॅट लास्ट मशीन, दॅट इज जनरेटरचं जे काय आउटपुट आहे
इट इज फेड बॅक टू द टॉप सप्लाय टू द टॉप मोटर. ते काय केलं जातं, बॅक मोटरच्या सप्लायला फेड केलं जातं. सो दॅट मीन्स देअर इज अ रिजनरेशन इट विल बी हॅपन. सी त्याच्यामध्ये काहीतरी रिजनरेशन होईल बघा. इलेक्ट्रिकल इनपुट काहीतरी देणार आपण त्या मोटरला. सो मोटर इट विल बी स्टार्ट सेफली and motor it will be achieve a constant speed. Then when this motor it is running at a constant speed, because there is a direct coupling here, another machine it will be run at a constant speed. जी काय सेकंड मशीन असेल ती पण कॉन्स्टंट स्पीड ने रन होईल. इफ दिस मशीन इट विल बी रन्स एट अ कॉन्स्टंट स्पीड, सो इट विल जनरेट सम ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. काहीतरी ईएमएफ जनरेट करेल किंवा व्होल्टेज जनरेट करेल. दिस व्होल्टेज इट विल बी अप्लाइड ऍज अ इनपुट टू द टॉप मोटर. तेच अप्लाय केलेलं व्होल्टेज असेल, सॉरी जनरेटेड व्होल्टेज असेल. दिस व्होल्टेज इट कॅन बी फेड टू द टॉप इनपुट टू द टॉप मोटर. ते मोटरच्या इनपुटला फेड केलं जाईल. सो सी देअर इज अ रिजनरेशन होते. समटाइम दिस मेथड इट इज कॉल्ड एज बॅक टू बॅक टेस्ट ऑल्सो. म्हणजे बॅक टू बॅक, मिनिंग ऑफ बॅक टू बॅक इज नथिंग बट द आउटपुट ऑफ जनरेटर इट इज फेड back as a input to the motor, so that we can call it as a back to back. And regenerative, why it is called as regenerative, म्हणजे याच्यामधून जनरेट होणारं जे काय व्होल्टेज असेल ते या मोटरच्या इनपुटला आपण यूज करतोय और इनपुटला फेड करतोय. सो दॅट दिस इज द रिजनरेशन टाइम. ओके, सो दॅट मीन्स दिस टू मशीन आर रनिंग ऑन इट्स ओन induced EMF. It will take a little amount of supply or little amount of supply current from the supply line. Supply line करून कमीत कमी amount चा current काय घेईल. So these two motor or two machine it will be running independently on their own generation or their own output. त्या own त्याच्या स्वतःच्या आउटपुट वरती काय होईल, रन होतील. So it is called as regenerative or it is also called as back to back test. So we will discuss this one while seeing the Hopkinson test in details. Now we will start the first one test. Our पहिली टेस्ट जी आहे ते आपण स्टार्ट करूया. that is first one test. It is nothing but the direct method of testing, in that the brake test of the motor. Okay, direct method of testing, in that the brake test of the motor. Okay, whether you are understand these three concept, हे concept लक्षात आले का तुम्हाला? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट and regenerative. Yes, give me reply immediately. Yes, sir. Okay, thank you. See, we will see first one test. It is nothing but direct method of testing. These types of testing it is called as brake test on that of motor. Motor ची brake test पण म्हणतो आपण याला, or we can call it as a load test on that of motor. Motor ची load test पण आपण consider करू शकतो. Okay, so see, in this method of testing the machine is put on full load and the whole developed power it is wasted by applying a brake. Okay, बघा या टेस्ट मध्ये आपण काय करतोय. या टेस्ट मध्ये see, by performing this test we are putting this machine, म्हणजे ज्या मशीन वरती टेस्ट परफॉर्म करणार आहे, we are putting that machine on a full load वरती पुट करतोय. So full load वरती put करतोय, that means a full output power or full input it can be applied to that of motor, and the output power it can be wasted by applying a brake. त्याच्यावरती आपण ब्रेक अप्लाय करतोय, so that output power काय होते, वेस्ट होते. आपण बघा प्रॅक्टिकल कंडक्ट केलेलं लोड टेस्टचं. So while applying a brake or by applying the force on that of pulley वरती ज्यावेळेस आपण फोर्स अप्लाय करतोय, so at that situation there is a friction between the wheel or there is a friction between the pulley and the belt आणि पुलीच्या मध्ये काय होते, friction happen होईल. So due to that friction there is a heat dissipation it will be occur. त्याच्यामध्ये काय होईल, heat dissipation is occur. So this heat dissipation is nothing but wastage of power wastage, or it may be power it can be wasted in the form of heat. Heatच्या फॉर्म मध्ये पॉवर काय होते, वेस्ट होते. Okay, so in this method of testing the machine it can be put on the full load and the whole developed power it is wasted by applying a brake. We are applying a brake and the power it can be wasted. Now direct test method it is used for the small machine.
So this is because the maximum power it can be wasted, it is in the form of heat. Heatच्या फॉर्म मध्ये power waste होते. So this test it can be performed on the small machine. Small machine वरती ही टेस्ट काय केली जाते, परफॉर्म केली जाते, because maximum power it can be wasted in the form of heat. So this test cannot be used or cannot be performed on the big motor or the big machine. मोठ्या मशीन साठी यूज करू शकत नाही आपण, because the big machine having an maximum input power and we are not able to apply the brake on that of big machine. त्या big machine ला आपण brake apply करू शकत नाही. That means we are not able. So because of in case of large motor, it is difficult to dissipate the large amount of heat generated at the brake. Okay, जिथं आपण brake apply करतोय, so in between the brake and the pulley there is a friction. Pulley आणि brake च्या मध्ये काय आहे, friction असेल. So due to that friction there is a huge amount of heat can be produced and it is difficult to dissipate that heat. ती जी काही heat आहे ती dissipate करणं difficult असेल, so that we are not able to perform this brake test on the big machine or the large motor. So it is also called as brake over test. त्याला आपण brake over test पण म्हणतो. Okay, now though this method is simple but complication in the measurement of mechanical power. Okay, ही method simple आहे but there is a complication for the measurement of mechanical power. Input in case of generator and output in case of motor. Okay, ही method simple आहे, but if we are applying this method to that of motor, there is a complication for the measurement in the mechanical output. आपण mechanical output measure करताना complication होते. I think when we are performing the test, आपण ज्यावेळेस टेस्ट परफॉर्म करत होतो, जी लोड टेस्ट होते, that means we are applying a brake or we are tightening the pulley. आपण ज्यावेळेस pulley tight करत होतो, at that situation somewhat this needle or the force applied to that of machine or the motor, it will be somewhat vibrating. Okay, तो vibrate होत होता. So at that situation we are not able to take the clear reading. Okay, so that somewhat the mechanical output it is not perfect, or it may be a measurement of that mechanical output, it is somewhat somewhat fluctuated, काहीतरी fluctuated असेल. So that means the complication in the measurement of mechanical power. This method simple आहे, but there is a complication in the measurement of mechanical power. आपण जी टेस्ट परफॉर्म केली त्याच्यामध्ये आपण mechanical power calculate केली, that is P out calculate करत होतो. So we are calculating the P out आपण calculate केलं, that is output power, it is in the mechanical form. P out it is equals to 2 pi nt divided by 60. या फॉर्म मध्ये आपण आउटपुट पॉवर कॅल्क्युलेट केली. सो अगेन 2 pi nt divided by 60 मध्ये आपण T कॅल्क्युलेट करत होतो. सो T is equals to torque, T is equals to S1 minus S2, or here W1 and W2 it can be represented. So we can write the W1 minus W2 also. काही घेऊ शकता. वेट W1 म्हणजे पहिलं वेट, W2 is nothing but second weight. S1 it is in the kg. त्याला आपण ड्रम रेडियस न मल्टिप्लाय करत होतो. रेडियस ऑफ ड्रम into if we are converting this into the Newton, so we are multiplying 9.81 to that of calculation. So in that, due to fluctuation in that of reading, या reading च्या fluctuation मुळे, so measurement of output power it is complicated. Measurement of output power it should be complicated. So output power जी काय आपण measure करतोय, there is a complication for the measurement of output power. So in case of motor and in case of generator मध्ये input in the form of mechanical असतं. Okay, so there is a complication in the measurement of input power in case of generator मध्ये input power measure करणं complicated असतं. Okay, now if brake is to be applied to a series motor, the brake must be tight before the motor is started. Okay, so I think while discussing regarding series motor, I have told that the series motor it is having an high starting torque. Okay,
at a minimum value of current, the motor, it will be runs at a dangerously high speed. So somewhat it will damage the commutator, or it may be brushes or commutator segment. त्याच्यामुळे आपण काय करतोय, while starting the DC series motor, we are putting some of the load on that machine. त्या मशीन वरती किंवा त्या मोटर वरती आपण काय करतोय, लोड अप्लाय करतो. That means while performing the brake test, the brake must be tight before the motor is started. मोटर स्टार्ट करण्याच्या अगोदर आपल्याला ब्रेक काय करावा लागतो, टाइट करावा लागतो. Otherwise the armature may get damaged or the winding it may be burned. In case of DC series motor, all of you keep in mind, while performing test on the DC series motor, suppose the load test, one of the precaution it will be taken is that the DC series motor never be started on without load. Somewhat load it can be putted on that of motor, and then we are able to start the machine. Okay, now main drawback of this motor, this method is that the accuracy in determining the mechanical power output of the motor, it is limited. Okay, याच्यामधला एक ड्रॉबॅक जो आहे, सो accuracy, that means mechanical power measurement ची जी काय accuracy असेल, so this accuracy should be limited, not more accurate we are able to calculate the output. Alternately, it is difficult to provide the full load for the large capacity of the motor. Similarly, large capacity जे काही मोटर असतील त्याला आपण फुल लोड किंवा फुल्ली ब्रेक अप्लाय करू शकत नाहीये. ओके, सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस or the drawback of that of a test. Now this method of testing can be used for the small motor only because for a large motor it is difficult to arrange for a dissipation of heat generated in the brake. Brake मध्ये जी काही जनरेट होणारी हीट आहे, so this heat we are not able to dissipate in case of a large motor, because in case of large motor there is a huge amount of heat will be produced. त्याच्यामध्ये ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट काय होईल, प्रोड्यूस होईल, अँड वी आर नॉट एबल टू डिसिपेट दॅट ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, सो दॅट वी आर नॉट परफॉर्मिंग दिस टेस्ट ऑन large type of machine or the large type of motor. Okay, now the arrangement it can be done, आपण already practical perform केले, you people know the arrangement. See, this one is the pulley of that of motor, it can be attached to that of shaft. Shaft ला pulley attach केली आहे. Now this arrangement it can be done, there is a some of the spring balance or it may be weight balance, it can be connected. दोन्ही साइडला दोन weight balance कनेक्ट केले. Via by using a belt, बेल्टचा यूज करून आपण काय करतोय, पुली टाइट करतोय. वी आर टाइटिंग द पुली. ओके, वन एंड ऑफ दॅट इज नथिंग बट फिक्स, इथलं जे काही एंड असेल ते फिक्स ठेवले दोन्ही. वी आर टाइटिंग द पुली बाय वायरिंग हियर द वॉल, दॅट मीन्स वी आर वायरिंग द pivot. Okay, so by wiring this wheel we are tightening the belt across that of pulley. Now this spring balance it will show the sum of the reading, it is in the kg. ते काहीतरी रीडिंग शो करेल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ kg. kg च्या फॉर्म मध्ये सपोज W1 or W2, we are representing S1 and S2 also. Okay, so at that situation we are taking difference between that W1 minus W2 into multiplying the radius of that drum or it may be radius of that pulley. ड्रम ची रेडियस आपण मल्टिप्लाय करतोय, S1 minus S2 into radius of drum, it is in the R, into 9.81 to convert it into न्यूटन. न्यूटन मध्ये आपल्याला जर टॉर्क कन्वर्ट करायचं असेल तर त्याचं कन्वर्जन आपण न्यूटन मध्ये करतोय बाय मल्टिप्लाइंग 9.81. सो these are the arrangement of that of performing the brake test, or it may be performing the direct method of testing or the load test. Load test perform करण्यासाठी arrangement असेल. Okay, so this one is the one type of that of direct method of testing. हा डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंगचा पॉइंट होता. सो इन दॅट वी आर परफॉर्मिंग द डायरेक्ट मेथड और वी आर अप्लाइंग द डायरेक्ट लोड ऑन दॅट ऑफ मशीन. वी आर अप्लाइंग द डायरेक्ट लोड ऑन दॅट मशीन and after applying direct load we are determining the efficiency of that of motor. I think we have conducted the one practical related to that, so you are able to understand this all things, what is meant by direct method of testing, what is meant by brake test and how it can be performed, because we have already performed the test आपण already perform केले. So
actually we have already performed the test on the physically. Me already तुम्हाला show केलं connection as well as all the how the load it can be applied, how the reading, what is the speed changes, काय speed मध्ये change होतोय in case of DC shunt motor we have already discussed. त्याच्यामध्ये आपण already discussion केलेलं. Okay, all of you getting? Hello. Yes, please give me reply. Getting now, all of you? Yes, sir. Okay, is there any doubt? कोणाला काही डाऊट आहे का याच्यामध्ये डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग मध्ये? No, sir. Okay, so this is the direct method of testing. Indirect method of testing त्याच्यामध्ये Swinburne test येईल. So this arrangement ही जी काय arrangement आहे, okay, ही जी काय arrangement आहे, so this arrangement it is nothing but it is a pony brake arrangement. Sometimes for the large types of motor heat dissipation साठी आपण water cooled drum पण यूज करू शकतो. That means जी काही heat dissipate होते त्याच्या ड्रम मध्ये म्हणजे जे काही पुली असेल, so inner side of that pulley there is a water arrangement is there. So water cooled pulley, that means जर heat generate झाली तर ते water through काय होईल, cool होईल. But for large size of motor somewhat this water it should be also get heated. Water पण काय होईल, heat होईल because there is a maximum friction and maximum output. So the power dissipation it will be maximum, it is in the form of heat. Heatच्या फॉर्म मध्ये जी काही power dissipate होणार आहे ती maximum असेल. So power dissipation is maximum. So sometimes we are able to use the water cooled pulley, okay, or water cooled drum arrangement. जो काय मोटरला आपण ड्रम कनेक्ट करणार आहे, so this drum somewhat or sometimes it is water cooled. वॉटर न कूल केलेला ड्रम असेल म्हणजे त्याच्या इनर साइडला त्या ड्रमच्या आतमध्ये पाणी असेल, ओके, वॉटर असेल, and somewhat heat it can be absorbed by that of water, okay, while performing the test. Or sometimes if the heat generated it should be maximum. जर heat generated maximum झालं तर somewhat there is a belt break it will be happen. तो जो काय टाइट केलेला बेल्ट आहे तो ब्रेक पण होऊ शकतो because of the heat dissipation. Okay, so this is related to direct method of testing, that is a brake test. We have already taken the practical related to that. I think there is a no problem related to that test, that is direct method of testing मध्ये काही problem नसेल. I hope all of you understand this. Okay, so in this way we will conclude this today's lecture and we will stop here. Okay, is there any doubt? कोणाला काही doubt आहे का आणखी? Please give me reply. No, sir. Okay, so in this way we will conclude and we will stop here.